uninteressant. Bitte? Was kann man wirklich dagegen tun, wenn ein Verbot nichts bringt? Wie wollen man sich dann überhaupt gegen Lügen schützen? Ich glaube es gerade nicht. Ganz einfach. Bitte? Eine soziale Verhaltensweise wird dann für Menschen uninteressant. Ich glaube es nicht. Ganz einfach. Bitte? Worum geht es? Es geht um die neue Medienplattform. Und wofür das Ganze? Für eine echte Plattform. Unser Kronjuwel wird eine alternative Tagesschau, die jeden Tag in hoher Gewonnen dafür habe ich Martin Sellner, der zum Glück bereits wieder sicher aus Großbritannien zurück ist, Oliver Janich, Gerhard Wisniewski und Freeman Manfred Petritsch. Jedermann und für alle anderen. Flache Erde. Also ich mache erstmal die ganz harte Nummer. Die ganz harte Nummer. War eigentlich Hosepflicht? Ich habe keine Ahnung. Das macht aber nichts, solange du die Webcam auch nicht anhast. Twilight.
travel and run. I never knew about your red heart. I never saw. Ein Eck aus drei, also ein Körper aus 3 Ecken. Your evil skies. Jetzt möchte ich diesen Punkt nochmal reinfahren. Das Wichtige, warum ihr bitte nicht mit sowas wie der flachen Erde kommt, mit nichts, was die Leute für spinnig halten, garantiert für spinnig halten werden, ist, dass ihr nur eine einzige Sache braucht, womit ihr die Leute überzeugt. Eine einzige Sache. Eine einzige Sache, womit ihr die Leute wirklich überzeugt. Was hältst du von Halbwahrheiten? Ja, danke. Ich will ganz offen sein. Ich denke, mit selektiven Wahrheiten auf Facebook zerschmettern wir das Lügenimperium innerhalb der nächsten paar hundert Jahre. 800 Jahre. Ja, paar hundert Jahre. Sind wir mal ehrlich. Und ich bin mit anderen großen Medienmachern im Gespräch, die viele von euch kennen werden. Eine menschliche Kommunikationssupernova, bei der alles boom. Immer mehr Leute wissen zu viel. Wir leben auf einem Planeten in einer endlichen Zeit. Einfach einen Abflug. Mach einfach einen Abflug, Ende, ja? Die wollen uns erzählen, dass in den Flügeln Kerosin mit einem Gewicht von 300 Tonnen transportiert werden.
Es ist wieder Thrillerzeit. What time is it? Flutzeit, Krimizeit. Hey Leute und willkommen. Hey Leute und willkommen. Das ist, ihr könnt euch das vorstellen wie eine riesen Verschwörungstheorie. Hey Leute und willkommen. You should emblazon this in your head. Es wurde auch Lauren Southern verhaftet. Ihr wurde gerade das Handy abgenommen. Did you just call me a woman? I'm legally a man. Sie wurde in eine Zelle gesperrt. Er ist ein Einzeller, er ist winzig klein. Sie konnte wohl gerade noch diese Nachricht rauslassen. Are you? Yes. Do your viewers realize that? Yes, I did a whole video on it. Martin Sellner hat es unter anderem berichtet, der ist wieder zurück. Herzlich willkommen, habt das Video schon geliked. You're legally a man? I am legally a man. Do you identify as a cis woman or a cis male? Was Sie hier machen, das ist... I know that you are. You're actually the only woman who's actually featured. Because guess what? It's a bunch of dudes. And I do not appreciate that. Did you just call me a woman? I'm legally a man. How we... Are you? Yes. Do your viewers realize that? Yes, I did a whole video on it. You're legally a man? I am legally a man. Do you identify as a cis woman or a cis male? Muss ich aber tatsächlich nochmal nachhaken. Ich stelle die Frage jetzt einfach mal, wie finanzieren Sie dann? Können wir das Thema lassen? Just my opinion. Laura Southern's a man. I guess that means there are no women on the actual bill. There are actually no women who are being featured as guests at their deplorable. So what? Das muss man sich jetzt mal gönnen. Good evening, godless sodomites. Says something. Hey Leute. Leon, I think I'm kind of falling in love with you. Aussuchen, ob man normale Milch nimmt oder ob man Vanillemilch nimmt oder ob man Erdbeermilch nimmt oder Kakao. She was
do it first. Before this dictator's out, then we must be bold. She's like the wind through my tree. She rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. Feel her breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. 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 I look in the mirror, and all I see is a young old man with only a dream. Give me those. But you pricked my finger. You're such a woman. But you were the woman. No, I'm the man. Then who am I? I'm a tranny. I'm a man. About how we... about how... What would surprise people about Jessica Alba? I'm a man. I know that you are. You're actually the only woman who's actually featured. Because guess what? It's a bunch of dudes. And I do not appreciate that. Did you just call me a woman? I'm legally a man. This is very meaningful to me. There is deception going on right here. And she was like, We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Anyone? 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 A sphere, a ball, an earth. Dude, do that. Dude, do that. There are pictures from space. Hey, flat earthers, why don't you go to the freaking edge? We choose to go to the moon. Go to the moon. Freaking edge. Go to the moon. Freaking edge. Go to the moon. Freaking edge. Not because they are easy, but because they are hard. They are hard. They are hard. They are hard. It is the night, my body's weak. And do all this. I'm on the run, no time to sleep. And do all this. I've got to ride, ride like the wind, to be free again. And do all this. To be the night, it is the night. And do all this. 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 It is the night. It is the night. Such a long way to go to make it to the border of Mexico. So I ride like the wind, ride like the wind. And do all this and do it right. And do it first. Before this decade is out. It is the night. My body's weak. I'm on the run. It doesn't matter to me at all. I got the whole world in a six-pack, baby, if you know what I mean. Well, believe me, I'm a toilet, baby, I'm just shit and water. And
officers close their noses while I drive across the border. Cry it out and shout it out and no one really cares. Cry it out and shout it out and no one really cares. Really cares. He says it doesn't matter to me at all. I got the whole world in a six-pack, baby. You know what I mean. Well, believe me, I'm a toilet, baby. I'm just shit out water. And all the officers close their noses while I drive across the border. Cry it out and shout it out and no one really cares. Cry it out and shout it out and no one really cares. Really cares. We choose to go to the moon. Go to the moon. Go to the moon. Go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Cry it out and shout it out and no one really cares. Cry it out and shout it out and no one really cares. Cry it out and shout it out and no one really cares. Cry it out and shout it out and no one really cares. Baby, shout it out and no one really cares. No one really Like, yeah, I look like a boy with long hair. How we perceive the human experience. No, Michelle is a I'm sorry, she's a what? a transgender. We all know. Oh my. He taught her how to pose, but ran into an Stains of a unusual jerk-off. problem when he first went to photograph her. He couldn't find any shoes that would fit her. I didn't have shoes for her because she had very big feet. The other models had smaller feet. Despite this handicap, It's not looking good. He has a foundation, the Eric Trump Foundation. Look at his wife. Who's the man? Who's the woman? Screams male to me. I mean, nothing feminine about this. I mean, it just looks like a dude with a wig and some lipstick. This is his ex-wife. Look how tranny. It should jump at you. That's a man's body. Look how there's no hips. None whatsoever. Of course, this is an older tranny, but it's a tranny nonetheless. Look at it. That's a man's body with boobs on it, with breast tissue. Totally straight up and down. There's something packing between those legs. Who knows, but there's something there. Look, that's just a man. This should jump at you as a man. Totally straight up and down body. Longer, wider shoulders than hips. Male. It's completely masculine. This body is completely masculine. Your performance on the field might have been bad. Was that really
have distracted you? No. Absolutely not. Besides, she's got man face. She's got what? She's got a man face. George, looks like a truck driver. Give her a flat top and a mustache, a pair of engineer boots, and a black leather jacket, man, you'd be scared of her. The eggnog cookies have now. All right, let's try it again. You like to open it up real wide, then you let everyone come inside. There's always something you've got to hide. So you lied and you lied and you lied. Make sure you grab everything that you need. You got a hole that you got to feed. Keep trying to fill it all up with your greed, but it bleeds and it bleeds and it bleeds. Go and take a little more. Scrape you off the floor. We love you anyhow, but you're not so pretty now. A great big superstar. Is that what you think you are? We love you anyhow, but you're not so pretty now. There's something I got to say. There's a price that you're gonna pay. Try as hard as you can to stay. You're just fading and fading away. You're a great big superstar. Is that what you think you are? We love you anyhow. You're a great big superstar. Is that what you think you are? We love you anyhow, but you're not so pretty now. Better turn the lights down low. The cracks begin to show. We love you anyhow, but you're not so pretty now. Well, soon you will be gone, and we will all move on. You never mattered anyhow, and you're not so pretty now. This is horrifying, really. We'll lift the veil. We'll expose the demon, right? You're looking at a tranny demon right here. Here's what they really look like, man. Look at it. The demon's been exposed. Hallo liebe Freunde, es ist wieder Thriller-Zeit. Moin, ja, eine Botschaft vorweg an die Person, die mit einem Edding 187 in einem Treppenhaus verewigt hat und einen Namen von einem Briefkasten abgekratzt hat. Wenn ich nicht mehr online poste, wird jeder begreifen, dass 187 keine Verschwörungstheorie, sondern eine Mordandrohung, diesmal im echten Leben, bedeutet. Täter, Verantwortliche sind in meinem Umfeld zu finden. Ja, gap.ai, dort könnt ihr mich finden, sehr zu empfehlen.
viele deutsche Patrioten, aber natürlich noch viel mehr englischsprachige. Eine internationale Plattform. Vernetzt euch. Man kann auch Livestreamen hier. Findet immer alles Relevante zu den Tagesereignissen. Ist wirklich hervorragend. Ja, ich möchte zu den Q-Posts kommen. Q-Zeit, Krimi-Zeit. Also, wen Q nicht interessiert, abschalten. Ein Eck aus drei, also ein Körper aus 3 Ecken. You are still here? Ja, aber nicht auf einer Kugel. Heliozentrik Bullshit. Warum steht da immer noch der Livestream? Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Urknall Weltall und das Leben. Heiligabend 2017. Mit diesem besonderen Anlass wollte ich jetzt einmal aufgreifen, um mich zu bedanken. Zu bedanken für Ihr Interesse an unserem Projekt. Ohne dieses Interesse wird es überhaupt gar keinen Sinn machen. Hallo liebe Freunde, es ist wieder Thriller-Zeit, Q-Zeit, Krimi-Zeit. Also wen Q nicht interessiert, abschalten. Hey Leute, Flo hier. Darf ich Ihnen die Empfehlungen des Tages präsentieren? Ohne Referenzlinien ist es unmöglich, so eine kleine Winkeldifferenz zu erkennen. Erst recht nicht ist es möglich, Mit oder ohne Kohlensäure? Sie illustrieren dies gerne mit derartigen Animationen. Darf ich Ihre Bestellung aufnehmen? Also macht's gut. Danke, aber wir akzeptieren kein Trinkgeld. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely, living on my own. Beispielsweise Afterjucken. Verstanden. Du siehst, das hier, du wirst ständig in ihren Produktionen, wirst du ständig Referenzen finden. Auf Fäkalien, auf Ausscheidungen, auf Verdauungsprobleme, auf Beispielsweise Afterjucken. Die wollen gerne im Hintergrund bleiben. Dann geht der Parasit in die Katze über. Ein Eck aus 3, also ein Körper aus 3 Ecken. You are still here? Ja, aber nicht auf einer Kugel. Heliozentrik Bullshit. Warum steht da immer noch der Livestream? Von der Katze auf den Menschen.
I am going to find out one day. When will you tell it? Und dann muss ja der Typ. Ich hatte gesagt, es geht um Satanismus. Ich hatte gesagt, her tally will be 666 days in space. Will be 666 days in space. 666 days in space. 666 days in space. She lands in September, her tally will be 666 days in space. Satanismus. Es geht ums. Hide the planet! Hide the planet! Shut up and get in the car! Satanismus. good Lord. It is such a rush. Oh, good Lord. It is such a rush. Oh, good Lord. It is such a rush. Oh, good Lord. It is such a rush. It is such a rush. They're trashing our rights, man! They're trashing a fluid data! They're trashing! Trashing! Like the planet! Trashing! 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 Trashing
up and get in the car. We do it every year. So it was a lot of fun. Let's get started. Our first caress. It's boss. That was not a stunt. I'm overheated in my costume and I did pass out. But you know what? I'm a champ and I'm back. Costume contest. We do it every year. So it was a lot of fun. Let's get started. Our first caress. And thank you very much. I appreciate it. Back here on American soil, bad news for the Obama administration. We have this new CNN ORC poll, which is quite a turnaround in Brian, thank you so much. And for all of you on Twitter who are asking if I'm okay, thank you so much. I got a little hot and I passed out for a moment. I am fine. We're going to take a quick break. We'll be right back. Please welcome Kesha. And as long as you never give up on yourself, light will break through the darkness. That's exactly how you have to have a certain amount of distance between the bodies in your eye. Yes, like they say in Catholic schools, leave room for the Holy Ghost. Anyway, there is a lot of memories today, actually. It's a big day in music history. 35 years ago today, Elvis Presley passed away, the king of rock and roll. And as Mark Cohn says in his great song, Walking in Memphis, there's a pretty little thing waiting for the king down. What do you think about the doctor's findings and testimony? Log on to cfnews13.com/chat to voice your opinion. I'm chatting too. We'll try to answer your questions. I'm sorry. I was in a trance. Minut. Nedověděli jsme se nic, dá se tedy předpokládat, že odpoledne pravděpodobně budeme úspěšnější. A teď se pojďme podívat na to, co přinesly poslední hodiny na české politické scéně. I'm sorry, is there someone talking to you? Yes, sorry. Sorry about that. So I just was wondering how everyone's doing.
Hello, Courtney. Have we lost you? All right, it looks like Courtney doesn't really want to go there with that question. I think she's blanking, so I just was wondering how everyone's doing. Hello, Courtney. Have we lost you? A lot of ups and downs. This year. But it's been a heck of a ride, to be honest. I really can't complain. Yeah, I was kind of I was a little down when I found out I was in. Well, you set an arbitrary timeline. The best way to we're going to recess now for a few minutes. Recess till the call of the chair. Okay, so this is Treasuries. You all right? I'm passing out. Okay, are you okay? You want to hang on? Passing out. Okay. Why don't you want to sit down? Go on. Okay. All right. Oh. You okay? Okay. Somebody help him, please. Somebody help. We'll be back in just a second. It's always a lot of fun. Let's get started. It's Our first caress. If I was to compare myself and yourself, all I would have to do is go to the numbers, because at the end of the day, the numbers do not lie. And McGregor holds every number in the game. All right, Connor, you've been all over the world. You have hyped this fight. You have sold the tickets. One last message to Chad Mendes. You know, I am done talking. All I just need is a body to show up, a sacrificial lamb to show up in the MGM July 11th in front of my hometown, and I will demolish him. It does not matter. Mini shouldn't have answered the phone. That's as simple as, that's all I need to say to him. See, once we get in the octagon. All right, well, here's what's going to happen. Jose Aldo and Connor are going to take right to the center of the ring. So the question is, who's going to strike first? If I am your opponent, what do you do? Well, for me, there are many ways to attack a body. You can attack, the knee is real quick. I can parry that, take that knee in. If it's a lazy low hand like that, I can take it down Bruce Lee style. I can hit the ribs. We know he has sore ribs as well. There are many ways I can win this fight. There are many ways. There are many ways I can win this fight. There are many ways I can inflict pain on my opponent and put him away. Ask Guy, and these guys have been wanting to get at each other. The big question is, can Aldo even get to Conor McGregor? Somebody that's got the footwork of Conor, the awkward styles constantly is changing between an orthodox and a southpaw stance. There are many ways. Von dort aus muss sich navigieren zu den Immunzellen. Im Prinzip ist es so, dass wir in einer total verkommenen, satanischen Welt und Gesellschaft leben. Das beste Beispiel ist dafür, dass den Immunzellen, dann versteckt er sich in einer Immunzelle. Das beste Beispiel ist dafür, dass selbstständig intelligente, denkende Menschen heutzutage immer noch an diese Kugelerde-Fiktion glauben. Ja, es ist wirklich ein Glaube. Es ist auch schon teilweise ein Fanatismus, jedenfalls in Bezug auf die Leute, die das in Frage stellen. Ja. So, und das ist ein Teil der satanischen Agenda. Ein weiterer wichtiger Baustein für mich ist die Transgender-Agenda.
oft schon besprochen. Schaut euch auf meinem Kanal die Videos an. Es ist absolut erschreckend, was hier läuft. Im deutschsprachigen Raum, in allen anderen Bereichen, auch in China und in Japan vor allem. Überall wird auf der öffentlichen Bühne, dem Zirkus der öffentlichen Bühne, egal im Sport, in der Mode, im Fernsehen, bei Hollywood, bei den Spielfilmen, überall werden wir mit Transgendern zugeballert. In der Politik ist es noch heftiger. Ich sage nur Donald Trump, Melania Trump, dann diese Geschichten mit Hope Hicks und dieser angeblichen Pornodarstellerin. Ich habe mir ein paar Fotos von der angeschaut. Ja? Guckt euch das mal an. Das geht ja wohl gar nicht. Ja? Ein Porno-Tranny. Deine Frau ein Band wurm ausgeschieden mit so einem großen Kopf. Man kann sehen, die Zähne von ihm sieht man. Da ging es um einen Award von irgendeiner Frauen im Business, im Filmbusiness irgendwie. Ja? Actor, irgendwas, Schnitt, Cut, bla. So Prince Harry has got himself a new tranny girlfriend, as their tradition requires. Meghan Markle, she's a tranny. Sumerian, Mesopotamian, whatever, you know, Babylonian. Prince Harry's new tranny girlfriend. I guess that would make her a princess, huh? If they get married. Got to be a tranny to be in the royal family. That's just how they roll, man. Came from some kind of Illuminati tranny breeding program, man. Royal duty, in a way, is slightly more inbred. It has to be. I mean, it's slightly more inbred. It's slightly more inbred. It has to be. Oh, Beatrice and Eugenie. Oh, man. You can tell right there. What in the world is that? What in the world is that? That is amazing. Any questions? Und die kriegt da so den Oscar, ja. And the Oscar goes to Frances McDormand, 3 billboards outside Ebbing, Missouri. This is the second Oscar and 5th nomination for Frances McDormand. Und sie geht dann da, es oder er geht dann da hoch. She took home her first Oscar for her leading performance in Fargo. Hyperventiliert dann so rum. Okay. So I think this is what Chloe Kim must have felt like after doing back-to-back 1080s in the Olympic halfpipe. Did you see that? Okay. So. Und dann kommt der Kracher. Sie stellt sich dann also hin, Dankeschön, bla 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 bla. Und dann fordert sie die Frauen auf. Producer, Cutter und so weiter. Bitte steht einmal auf. Ja? And now I want to get some perspective. If I may be so honored to have all the female nominees in every category stand with me in this room tonight. Und dann stehen da so 5 oder 10 oder 15 im Publikum auf, ja. Und Leute, der Oberhammer, ja, der ganze Saal ist voller Trannies. Und die dort in dem Moment aufstehen, sind alles Trannies, okay? The actors, Meryl, if you do it, everybody else will, come on. The filmmakers, come on. Miss Boyne. Die Matrix ist ein System, Neo. Dieses System ist unser Feind. Was aber siehst du, wenn du dich innerhalb des Systems bewegst? Geschäftsleute, Lehrer, Anwälte, Tischler. Die mentalen Projektionen der Menschen, die wir zu retten versuchen. Bis es dazu kommt, sind diese Menschen immer noch Teil des Systems. Und das macht sie zu unseren Feinden. Du musst wissen, dass die meisten von ihnen noch nicht so weit sind, abgekoppelt zu werden. Viele dieser Menschen sind so angepasst und vom System abhängig, dass sie alles dafür tun, um es zu schützen.
Hörst du mir zu, Neo? Oder siehst du der Frau in dem roten Kleid nach? Sieh sie dir an. Einfrieren. This is a man's world. This is a man's world. Wir sind gar nicht in der Matrix? Nein. Dies ist ein Trainingsprogramm, das dir eine Sache beibringen soll. Wenn du keiner von uns bist, bist du einer von ihnen. Wer sind die? Intelligente Programme. Sie haben die Fähigkeit, sich in jede Software einzuklinken, solange sie an ihr System angeschlossen ist. Das bedeutet, dass alle Wesen, die nicht von uns entkoppelt wurden, potenzielle Agenten sind. Okay, look around, everybody. Look around, ladies and gentlemen, because we all have stories to tell. And don't talk to us about it at the parties tonight. He's in the Olympic half pipe. Did you see that? Okay. Don't talk to us about it at the parties tonight. I'm curious, because I know you have kids at home. How do you stay close to your kids? Don't talk to us about it at the parties tonight. Invite us into your office. Mann, es sind immer die gleichen Codes. Wie kann man das nicht bemerken? So, und darauf folgt was? Sie singt was? Oh! Das ist ihr Gott, Saturn. השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מדיד הרקיע. Invite us into your office. Oh! In a couple days, or you can come to ours, whichever suits you best, and we'll tell you all about them. I have 2 words to leave with you tonight, ladies and gentlemen. Inclusion Rider. Sie singt da also ein Loblied auf die Frauen und es stehen aber nur Männer. Ja, Leute, bitte, bitte. Liebe Frauen, es ist die totale Verhöhnung. Den Immunzellen, dann versteckt er sich in einer Immunzelle.
Einzeller, er ist winzig klein. Dann steuert er die Immunzelle wie ein Taxi durch das Blut, durch die Blut-Hirn-Schranke. Die Blut-Hirn-Schranke denkt, ach, das ist ja nur eine Immunzelle, lassen wir durch, passt. Dann breitet er sich dort aus. Ist das intelligent? Also raffiniert auf alle Fälle. Bandwurm ausgeschieden mit so einer Dicke. Wir haben das alles auf Video festgehalten. Das Video gibt es auch. Parasitenfrei-online.de kann man sich das anschauen. Ich bin nicht der Betreiber von Bewusst TV. Das heißt, ich habe hier dieses Studio und mache Interviews, aber ich bin nicht derjenige, der jetzt Bewusst TV betreibt. Darf ich fragen, wer das ist? Die wollen gerne im Hintergrund bleiben. Dann geht der Parasit in die Katze über. Von der Katze auf den Menschen und dann muss ja der... This is all about masonry and duality. Goodbye.